Okay guys, our menu for today is spaghetti. So start natin yung spaghetti natin sa ating noodles. Okay guys, sa ating noodles, ayan, pag kumukulo na yung ating water, so lalagyan natin siya ng salt. Ito. Lagyan din natin siya ng oil. Then lalagay na natin yung ating noodles. Lalagay namin siya ng whole noodles. Ayan. So very easy tong noodles natin. Malamang alam ng lahat to. Okay, so antayin natin siyang maluto. Okay guys, so while waiting dun sa ating noodles, so gawin na natin yung ating cheese sauce. So we'll start with the oil. Ito, oil. Then lagay natin yung ating butter. So i-melt natin yan. Okay, now pwede na natin lagay yung ating grated cheese. Okay, then mix natin. Okay, ngayong melted na yung ating cheese sa butter, pwede na natin ilagay yung ating full fat milk. Pwede nyo rin gamitin yung evaporated milk. Okay, mix natin ulit. Okay, ngayong na-mix na natin yung ating mga ingredients. Lastly, mag-add tayo ng cornstarch. Dissolve in water na yan. Para lumapot yung ating sauce. So, mix lang natin na maigi hanggang lumapot na yung ating cheese sauce. Okay, so yan, nakukuha na natin yung ating texture na gusto sa cheese sauce natin. Ayan, malapot na siya. So pag okay na tayo sa lapot niya, pwede na natin siyang iset aside. Okay. Okay guys, so saktong sinet aside natin yung cheese sauce natin. Luto na yung ating noodles. So strain na natin yung ating noodles. Tapos banlian natin siya ng tap water. Okay, tapos set aside natin siya. Okay now guys, so start na natin yung ating spaghetti sauce. So first, lagyan natin ng oil. Then lagay natin yung ating onion and garlic. Sautein natin yan until cooked. Then add natin yung ating butter. Then yung ating ground beef. So i-cook natin yung ground beef natin within 3 minutes. Okay, now luto na yung ating beef. Pwede na natin lagay yung ating hotdog. So, i-cook natin ulit to for about 2 minutes. Okay guys, so luto na yung ating hotdog. Mag-add na tayo ng ating suka, soy sauce, pepper, sugar, then mix natin na maigi. Add na rin natin yung ating carrots and green bell pepper.
add natin yung ating mushroom. Then add natin yung ating spaghetti sauce. So mix natin lahat yan. Add tayo ng konting water. Okay guys, so luto na yung ating spaghetti sauce. Ayan. So ready to serve. Kainan na, serve na natin tong spaghetti sauce natin. Okay guys, so here's our spaghetti. Happy tummy! Let's start our spaghetti mukbang.